Okay, so very good evening to all my viewers, and this is Shubham Ganguly from Hooghly Engineering and Technology College, and this is for the first time we are going live on our page with some beautiful people, very young people. I have Debashrita Pramanik with me, and Debashrita is a pass out student of EC Electronics and Communication Engineering batch 2020. She has got job offers from Accenture, TCS, IBM, ICICI Bank, and Chegg India. 5 jobs in a row. This is phenomenal. So welcome Debashrita to our show. I have with me Suneha Ghosh. Suneha got job offers from Wipro, TCS, and CTS last year. CTS, I mean Cognizant. So this is another very phenomenal performance. So welcome Suneha to our show. And definitely Shashikant Shah, one of the best coders that we have seen in Hooghly Engineering and Technology College, pass out batch 2020, Shashikant Shah, and he also got job offers from Wipro, TCS, Cognizant, and Infosys. Presently, he is working with TCS, just like Suneha is also working with TCS presently. We have also Saikat, and Saikat got a package of 8 lakhs per annum last year from Infosys, and definitely is working with one of the leading Indian multinationals, Infosys. So welcome you all, welcome super achievers of HETC to the first show on our Facebook live page. So thank you all for joining this session. So first, I would like to ask Debashrita, like you got jobs from Accenture, TCS, IBM, ICICI Bank, Chegg India, all big names, okay? Big names, giants in the IT industry or in the banking sector. So how difficult it was for you to choose any one out of them? Like you are presently working with Accenture. So how difficult was it to choose any one out of them? দেবাশ্রিতা কিভাবে মানে কতটা শক্ত ছিল এটা একটা যে কোনো জব চুজ করা এতগুলো জব পাওয়ার পর yes over to you দেবাশ্রিতা অফকোর্স ফার্স্ট টাইম যখন এতগুলো জব অফার্স একসাথে পেয়েছি তো তখন একটা প্রচন্ড এক্সাইটেড ছিলাম, কিন্তু কোনটাকে চুজ করব এটা নিয়ে প্রচন্ড কনফিউজ ছিলাম। আমি ইউজুয়ালি আমার সিনিয়র্সদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে কোনটা বেটার হবে, বা কলেজের যে প্রফেসর্স ছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে কোনটা বেটার হবে। তো আমি এটাই জানতে চেয়েছিলাম যে অ্যাজ ফ্রেশার আমার কোনটার জন্য যাওয়া ভালো হবে। দ্যাট মিনস আমরা যখন অ্যাজ আ ফ্রেশার কোথাও জয়েন করি আমাদের ট্রেনিংটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়, ওখানে কেমন ট্রেনিং প্রোভাইড করে। তো এটা সত্যি খুব ডিফিকাল্ট ছিল অ্যাট ফার্স্ট, বাট তারপর আমি আস্তে আস্তে চুজ করতে পারলাম যে আমার মনে হলো যে অ্যাকসেঞ্চার আমার জন্য বেস্ট হবে এগুলোর মধ্যে থেকে। Okay, and Devashrita, one more question. Like as we know that to crack to perform better in the IT industry, or even to get into this IT industry, you need a very good command on English language. You need a very good communication skills. But as far as I know, because we have taught you for 4 years in our college, so I know you actually joined HETC from a vernacular medium. So Bangla Madhyam school থেকে এসে একদম বহরমপুর থেকে এসে মুর্শিদাবাদের মতন জেলা থেকে এসে সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া এবং তারপর এতগুলো জব একসাথে পরপর সেটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিংবা যারা ধরো এই মুহূর্তে বিভিন্ন বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্বপ্ন দেখছে, কিংবা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বিভিন্ন স্কুল থেকে এসে, তুমি তাদের জন্য কি বলতে চাইবে? অ্যাট ফার্স্ট যখন আমি ক্লাস 12-এর পর ইঞ্জিনিয়ারিং এ এলাম, অ্যাডমিশন নিলাম কলেজে, ফার্স্ট অ্যাডজাস্ট করতে একটু প্রবলেম তো হতোই, কারণ পুরো পড়াশোনাটা তারপর ইংলিশে হতো। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে আপনি যেরকম আমাদের যখন আপনি ইংলিশ ল্যাব নিতেন তখন আপনি আমাদেরকে সবসময় গাইড করতেন যে ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ো, ইংলিশে কনভারসেশন বাড়িতেও ট্রাই করো। তো আমি অবভিয়াসলি সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করতাম। আর আমি আরো বেশি করে অনেক সময় ইংলিশ ওয়েব সিরিজ দেখতাম যেগুলোর সাবটাইটেলস গুলো দেওয়া থাকতো। তো এরকম ভাবে ইংলিশটা আরো অনেক বেশি আমি সড়গড় হতে পারলাম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটার প্রতি। আর তারপর আস্তে আস্তে আমার মনে হয় যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, যেহেতু তাদের পুরো পড়াশোনাটাই ইংলিশে হয়ে যায়, তো আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট হয়েই যায়। সেরকম
কোনো বেশি প্রবলেম হয় না। হাই, আই থিঙ্ক স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। তো আমি এটাই বলবো, যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা ভাবছে বা ভাবছো, তো তারা এটা করতে পারো। তোমরা এখনই যেহেতু অনেক বাড়িতে তোমাদের ফ্রি টাইম আছে, এখন তোমরা ইংলিশ বুকস পড়তে পারো, ইংলিশ গল্পের বই পড়তে পারো, এখন থেকে ইংলিশ নিউজ পেপার এগুলো পড়তে পারো। এটা এমন কিছু টাফ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, যেরকম বাংলা ঠিক সেরকমই একটা ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ। তো এটা এরকম কোনো মানে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই যে আমাদের পুরো পড়াশোনাটা ইংলিশে হয়ে যাবে, অ্যাডজাস্ট করতে পারবো কি পারবো না। তো দ্যাটস অল। Okay, thank you so much, Debashrita. Okay, suddenly the power went off. Okay, and there was a technical glitch from my side, but I guess everything is going fine. Yes. Now over to Suneha. Suneha, so like when you get jobs, you get very excited. Like in the IT industry, you're doing a great job right now. You're working in TCS, but working from home, presently you all are working from home. Okay, so how is this experience? I think when you got your job, there was an excitement, like we'll go to office and we'll work with all our colleagues in the campus, but presently you all are working from home. So how is your experience working from home presently? Hello all. Hello sir. Yes. So working from home has been like first day প্রথমে মনে হয়েছিল যে অফিস যাব, খুব এক্সাইটেড লাগছিল, কিন্তু আমাদের অলমোস্ট ঠিকও হয়ে গেছিল, ফার্স্ট অফিসে ডাক পড়েছিল, তারপর পরে ওয়ার্ক ফ্রম হোম স্টার্ট হয়। বাট ওয়ার্ক ফ্রম হোম ওয়াজ ভেরি, মানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, লাইক পার্সোনালি আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো, বিকজ টিসিএস এ আমি যে প্রজেক্টটা পেয়েছি, আমার যারা কোলাবোরেটার্স আছে তারা সবাই খুব ফ্রেন্ডলি, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট খুবই ভালো, অ্যান্ড কমিউনিকেশনস আর অলসো ভেরি গুড ফ্রম দ্য কোম্পানি। তো ওর জন্য মানে খুব যে একটা প্রবলেম হয় সেরকম না। এটা অফিসে গিয়ে সবার সাথে সামনাসামনি কাজ করার ব্যাপারটাকে মিস করছি ঠিকই, কিন্তু হ্যাঁ অনলাইনে ইট ইজ এ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, অনেক শেখা যাচ্ছে। এত বড় একটা কোম্পানি, এত লোকজন, তাদের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করব, নিজের জিনিসগুলো মানে নিজের বক্তব্য কিভাবে কোন জায়গায় প্লেস করলে আরো বেটার হবে, এগুলোর ব্যাপারে অনেক ভালো গাইডেন্সও পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্ড ইট ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আমাদের যারা সিনিয়র আছে তাদের সাথেও, মানে কোম্পানিতেও যারা সিনিয়র আছে বা কলেজের যারা সিনিয়র আছে তাদের সাথেও, মানে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা থেকে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু ডিফারেন্ট। ওরা বলছে, আবার কয়েকজন বলছে যে তোরা মিস করে গেলি যে অফিসে যাওয়ার যে ব্যাপারটা, ওখানে একটা অন্যরকম ছিল। কিন্তু ঠিক আছে, আমাদের আবার উই আর হোপিং দ্যাট পোস্ট লকডাউন উই উইল বি এবল টু again experience those times. And সত্যি and one more thing, Shuneha, one more thing, one question I would like to ask you, like after graduating from the college, the most you miss about HETC, the most you miss about your college? The most thing, like the thing that I miss most about my college are the lunch breaks and lunch break addas with friends. অনেক দিন সবার সাথে দেখা হয়নি, আর টিচার্সদের সাথেও যে ইন্টারাকশনটা ছিল কলেজ লাইফে, মানে সকালবেলা উঠে কলেজ যাব সেটার যে এক্সাইটমেন্টটা ছিল সেটা মিস করি খুব। এখন সকালবেলা উঠে শুধু অফিসে কখন বসবো সেটাই হয়। Okay, and what about the lab sessions, like the lab sessions means lab how sessions that actually helped you in the development?
ল্যাব সেশনস, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যান্ড টিচার্স ওরা সবাই অনেক বেশি কোঅপারেটিভ ছিল। অ্যান্ড আমার যত রকম আমাদের কত রকম কোয়েশ্চেন্স ছিল সব আনসার করতো, কত রকম প্রবলেমস ছিল আমরা খুব চালিয়েছি গোটা কলেজ লাইফে স্যার আপনাদের। আর কিন্তু সবাই আপনারা হাসি মুখে আমাদেরকে মেনে নিয়েছেন। তো তাদের সেটার জন্য আপনাদের অনেক 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 আপনাদের অবদান আমাদের জীবনে অনেক বেশি আর কি। Okay. আজকে Thank you so যেখানে much. পৌঁছেছি। Okay, Suneha, I got it. Okay. It's kind of embarrassing when you say too much. Okay, like too much for No, audience it's not at expectation. all Okay. too much. That Yeah, is the yeah. truth. When you, And of course, she আমাদের ব্যাচের এত ভালো ভালো সবাই আছে সবাই, yeah, ওরাও অনেক হেল্প করে। definitely. And Shoikat, yes, Shoikat, a new Hello, sir. hairstyle, Yes. absolutely, Shoikat. So welcome to the show, and let me Thank ask you, you, sir. like aptitude test, okay, qualifying the aptitude test, the first round of any IT job. So that is the biggest hurdle. So how did you prepare yourself for the aptitude tests, where you face questions like verbal aptitude, quantitative aptitude, logical reasoning, a bit of coding is there as well. So how did you prepare yourself for the aptitude tests? Okay. For aptitude tests, like what happens is you have to focus on accuracy more than like solving a lot of questions at a lot of questions, right? So if you are accurate, suppose you have 10 questions and you do 5 correctly, and rather than doing attempting 9 and making 4 or 5 mistakes, that's not worth it, right? So like you can the juniors can take up two approaches. One will be like straight on, just go ahead and solve it, use your own processes, what you know, and just do it fast and accurately. Or like you could do a lot of practice and learn a lot of formulas and all. But these are like the two main approaches that you should take. I went with the first one. I like try to solve fast, pretty fast and accurate, and I focused mostly on the accuracy of the question. So that will like clear your questions. And also there are English questions also, so you should have a good grasp on grammar and stuff, and the Yeah, rest is like covered with your syllabus only. So yeah. generally we tell our students like start preparation for aptitude from the very first year, because once you start it from the very first year, you get some extra mileage. It becomes advantageous for you. So when did you start your preparation for aptitude test? Okay, so I kind of started in the end of the third year itself. I used to practice for GATE also, so that kind of helped me. All I guess starting in the third year itself is good enough if you just try to clear aptitude tests of the first round of the interviews. Yeah, third year will be a Okay. good chance, but yeah. Okay, thank you, Shoikat. Now it's time for Shashikant Shah. Shashikant is from Howrah district, and he got placed in Wipro, TCS, Cognizant, and Infosys as well. Presently, he is working in TCS. Firstly, I would like to ask you, like, why TCS? Why not the other job offers? It was like a multiple choice question, 4 options. You have to just select any one out of them. So, why did you select TCS? Actually, there are two ways to go into an IT sector. IT sector में आने का दो तरीका है, one by aptitude and the second one by coding. So TCS में क्या हुआ था ना कि मैंने कोडिंग राउंड दिया था. TCS एक ग्लोबल कोडिंग राउंड अरेंज करता है, TCS कोड बेटा. तो उसमें मेरा रैंक था 208. तो TCS दो तरह से हायर करता है, वन इज बाई एप्टीट्यूड राउंड विच इज TCS NQT एंड दी सेकंड वन इज बाई TCS कोड बेटा. सो जब भी TCS कोड बेटा से जो जाता है ना, वहाँ पे प्रॉब्ली मोस्ट चांसेस रहता है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने का. तो वही एक जॉब ऑफर था जहाँ पे मैंने कोडिंग राउंड से गया था, तो इसलिए आई चोज TCS. The main reason to choose TCS was this. Okay, so as far as we know, means I know it from your departmental teachers. I've got to know that you have been a very good coder. Okay, so how did you prepare yourself for coding for the competitive exams? You did very well in TCS Digital as well, the Code Vita as well. So any pro tip that you would like to share with your juniors, those who are presently in third year or fourth year? Any pro tip that you would like to share with the juniors? Yeah, the main thing is don't focus on the exam at all. First,
try to learn the subject. Like whenever you are learning any of the coding languages, कोई भी सीख रहे हो, focus on learning it. How much you can, however you, मतलब जितना भी तुम कर सको उतना तुम फोकस करो उस पे. वो बाकी जॉब अपने आप खुद निकल जाएगा. सिंपल है. Okay, so the point is like in 3 idiots, success के पीछे मत भागो. Huh? Okay, so Exactly, sir. success झांक मार के मैंने आएगा. कभी सोचा ही नहीं था मैं इतना जॉब क्रैक कर लूंगा. मैंने जॉब का कभी सोचा ही नहीं था. Yeah, one thing I would like to tell my viewers, like Shashikant, Saikat, Debashrita, Suneha, they have never been like very dumb, like they were not always into academics and very bookish kind of students. Like Shashikant and Saikat helped us a lot in developing the website of the college. They developed the web page for the Tech HETC, the technical face of Hooghly Engineering and Technology College. Suneha is a very good author, writer, and she is into creative writing as well. Debashrita is also engaged in various kinds of cultural activities. So they were very much a part of the campus life. Now, presently, those who are in first year, or they have never seen the campus life. They are all stuck to online classes. So I think that you people have been fortunate enough that your 4 years didn't witness the lockdown, and you have enjoyed the campus life to the fullest, right? So what would you like to say, Shunya? Like you people have enjoyed the campus life to the fullest. There was no lockdown during your college life. No, sir. We have actually truly enjoyed. As I said, I miss all those college times with my friends. A lot of time has passed. We have not met each other. But that is what I miss, that we all were together. খুব ভালো একটা বন্ডিং ছিল আমাদের ব্যাচটার মধ্যে সবাই, মানে irrespective of any special stream, মানে সিএস যদি শুধু সিএস, ইসি তো শুধু ইসি, এরকম তো ছিল না, আমাদের সবার সাথে খুব ভালো বন্ডিং ছিল। তো ওর জন্য মানে আর আমাদের যখন মানে কোনো কিছু অর্গানাইজ হতো ফর কলেজ, সো সবাই একসাথে আসতো, সেইগুলো খুব মিস করি। Okay, thank you so much. Shashikant, one more time, like you people were engaged in different kind of co-curricular activities, or I would like to say like you joined the website team of our college and you developed the page along with Saikat, and I think a few other guys were there from CSK as well. So did these things help you some way, like these dynamic activities help you in some way? Yeah, yes, sir. It actually helps in everything. Like everything helps. But whatever we did had helped me in most of the things. Like handling such a big event, I like handling into like putting everything into this much time. We were like to do in this particular time. There was a lot of work handling it, dividing work into like other members too. ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प किया. मतलब अभी भी हेल्प करता ही है. इनफैक्ट कॉन्फिडेंस आया मेरे में कि हम ये सब कर सकते हैं. जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं. Definitely, and it also we people used to get relaxed, like okay, where the job has been given to Shashikant and his team, like Saikat, and he had other few members of his class, so we didn't have to worry about the web page anytime when we used to organize the tech fest. Debashrita, you have faced so many interviews, right? So you have faced Yes. so many interviews. You have got 5 jobs. I think you have faced more than 5 interviews. Okay. So Yes. how was your experience every time in the interview room? And I guess the experiences were different also. প্রত্যেকবার একই experience definitely ছিল না, কারণ প্রথমবার I think যতটা নার্ভাসনেস ছিল, যত সময় গেছে আস্তে আস্তে কনফিডেন্স লেভেল বাড়তে থেকেছে। তো সব মিলিয়ে যদি আমি বলি যে ইন্টারভিউ রুমের গল্পটা যদি আমি একটু বলি যে শেয়ার করার জন্য, বা ইন্টারভিউ রুম গুলোর, আই উড লাইক টু স্ট্রেস অন দ্য প্লুরালিটি অফ দ্য ওয়ার্ড। ওকে, ইন্টারভিউ রুমস এর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল প্লিজ? অ্যাট ফার্স্ট সব থেকে বেশি তো প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে যেতাম। ফার্স্টের দিকে বেসিক্যালি যে ইন্টারভিউসগুলো যখন আমি দিতে স্টার্ট করি, প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে যেতাম। আর এরকমও হয়েছে যে হয়তো আমি কোশ্চেনটার আনসার জানি কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে সেই মোমেন্টে, আমি হয়তো মনে করতে পারছি না যে এটার আনসার কি হওয়া উচিত।
তো এটা তো হয়, প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে যায়, এরকম তো হতেই থাকে। কিন্তু আমি একটা মেমরি শেয়ার করব। আমি একবার একটা কোম্পানির ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম। আমার আমি দুপুর 2টোয় গেছি, একটা অন্য কলেজে পুল ক্যাম্পাসিং এ ছিল। তো আমি 2টোর সময় ইন্টারভিউ দিতে গেছি, মানে 2টো থেকে আমার স্লট ছিল। তো আমি সারাদিন ওয়েট করে যাচ্ছি। আমার সন্ধ্যে 7টায় ফার্স্ট রাউন্ড, মানে ফার্স্ট রাউন্ড ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড রাউন্ড থেকে ছিল, সেকেন্ড রাউন্ড ছিল গ্রুপ ডিসকাশন। তো গ্রুপ ডিসকাশনে আমি গেলাম, ওটা ক্লিয়ার হলো। তারপর আমাকে বলা হলো নেক্সট রাউন্ডে আমাকে ডাকা হবে। সেটা ছিল হচ্ছে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ। টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ শুরু হলো 8টা, 8:30 এরকম টাইম থেকে। তো সেটাও ক্লিয়ার হলো। তারপর HR রাউন্ড হওয়ার কথা ছিল। তো HR রাউন্ড হলো। তারপর সেটা হওয়ার পর বলা হলো যে এরপর ভয়েস রাউন্ড হবে। তো তখন সেই ভয়েস রাউন্ড যখন হচ্ছে তখন রাত 10টা অলমোস্ট। আর আমি সারাদিন, মানে আমি যেহেতু হোস্টেলে থাকতাম, আপনি তো জানেন হোস্টেলে, কলেজের হোস্টেলে আমি থাকতাম। তো তারপর আমার সেরকম, মানে আমি খাওয়া দাওয়াও কিছু সারাদিন কিছু হয়নি। রাত্রিবেলা 10টার সময় লাস্ট রাউন্ডটা যখন দিলাম, এতগুলো রাউন্ড ক্লিয়ার করার পরেও লাস্ট রাউন্ডে আমি এলিমিনেট হয়ে গেছি। তো এটা প্রচন্ড আমার কাছে খারাপ লেগেছিল। এটা একটা এই যে ইন্টারভিউ। দেবাশ্রিতা, এই যে বারবার কখনো কখনো সাকসেস, আবার কখনো বারবার ফেলিয়ার, so as we all know that the failures are pillars of success, so this is also a learning of life, right? হ্যাঁ, like আমি ওটা থেকে অনেক শিখেছিলাম যে আমার কি কোন জায়গাটা ইমপ্রুভ করা দরকার। আমি সেটার উপর তারপর ওয়ার্ক করি। তারপর আবার আস্তে আস্তে বুঝতে পারি। okay, আমরা খুব এখন দেখি যে people succumb to the situation very fast, okay, like committing suicide and all just after one failure. So that is not the real story, No. or that should not be the real story. হ্যাঁ, Okay, আমি thank you, বারবার এটাই Debashrita. বলি। Yes. হ্যাঁ, আমি বলো, বারবার carry on. এটাই বলি, একটা মুভির একটা ডায়লগ আছে, হাল ছেড়ো না বন্ধু। তো এই ডায়লগটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকের লাইফে থাকা। Okay, এটা কোভিড সুমনের একটি গান, তৎকালীন সুমন চট্টোপাধ্যায়ের একটা বিখ্যাত গান, তোমাকে চাই অ্যালবামে, হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে, তাই তো? ওকে, অবশ্যই হাল ছেড়ো না বন্ধু। ইয়া, সৈকত, প্লিজ let me know your experiences presently, like you're working in Infosys presently, and what is your present experience? Like there is a global recession, on top of that there is a second wave of COVID is there. So do you see any fundamental change in the IT industry in this post-COVID situation? Like the IT industry has very well accustomed to what it has very well. The response has been very good. Like the IT industry is the least affected out of all the industries right now. Work from home has been very well implemented. Most companies are like they're refunding things. They're letting you set up things in your home just to have a perfect work from home experience and all. For Infosys, we were supposed to have one of the best fresher trainings in Mysore, right? We completely missed that. We had to do it from home, which was a different experience altogether. It was, I guess, it was we didn't have a lot of connections with a lot of people, so that was what was lacking. Work from home and all this has its pros and cons, right? The pros are great. You're working from your home, you're working in a very familiar environment, and you're also like doing a lot of work. And the first con that I would say is the work pressure is immense, right? If you are in office, you would log out at 7 p.m. or so, and here we are at up to like 10 p.m. or 11 p.m. sometimes. I guess everyone will agree with that, right? And the rest, it has been good so far. We haven't been really affected by the COVID situations much yet. All the IT industries, all the companies are doing very good job in securing their employees' future, and they're very supportive also. Yeah. Okay, and what do you say? Am I audible properly? Can you hear me? Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So, Suneha, you these days, it's mentally it's a really a stress for the students, those who are
attending online classes. Okay, so any tip that you would like to share with your juniors, like how to stay mentally fit in this time of pandemic? Because this is also very, very important to stay fit during the time of pandemic. So during like a pandemic, yes, a lot of people are getting depressed. But instead of getting depressed, I feel that if they can learn something, like after all, getting classes, a lot of people we have seen that sometimes during the classes they feel like watching Netflix and other web series. So, along with watching that, I would suggest that if they also go through other things that are like coming, whatever be their discipline in anything, not only engineering, other than engineering, any other discipline, their subject or the areas that they like. যেরকম আমি লিখতে ভালোবাসি, কেউ শশী কোড করতে ভালোবাসে, দেবাশ্রিতা হয়তো নাচতে ভালোবাসে, তো তাদের সেই এরিয়াসগুলো বা পড়ার ক্ষেত্রেও যেই সাবজেক্টটাকে তারা প্রেফার করছে সেই সাবজেক্টের অন্য কোনো খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তারা যদি চর্চা করে, তাহলে যেই ফাঁকা ব্যাপারটা অনেকের লাগে, যেটার জন্য অনেকে ডিপ্রেসড হয়ে যায়, সেই ফাঁকা ব্যাপারটা লাগবে না। যেটার জন্য ডিপ্রেশনে এফেক্ট করার মানে দ্য মোর ইউ কিপ, ইটস অলওয়েজ সেড অ্যান আইডল মাইন্ড ইজ এ ডেভিলস ওয়ার্কশপ। সো মাইন্ডটাকে আইডল না করে যদি কোনো কাজে লাগানো যায়, অটোমেটিক্যালি ডিপ্রেশন ওয়ন্ট বি এফেক্টিং। Thank you, Shunya. We get questions from the guardians or BTech aspirants. I'm into the admission process. I look after the admission process of the college. So we get questions from like which stream will be the best, which BTech stream will be the best for my son or for my daughter. Do you think that there can be any specific answer to this question? Do you think like this is the best stream or you should go for this stream? What do you say, Saikat? It depends on your interest, but after you pass out 12, if you're not very clear about what you want to do, I guess computer science or IT related stuff is a safe option actually. Instead of being like the only option, it is what I would call a safe option if you want to go for engineering and also you're not very sure. For other streams, you have to be very sure that you want to pursue it, because later down the road, if you go to third year and see other people from CS and all getting better offers, then you shouldn't be in a point to regret. You should also be stuck with your own decision that I have chosen this and I have a path, and it can be different. And also, like, there is growth in everything, right? So yeah, that's about it. Okay, thank you, Saikat. Yes, definitely. So can I summarize this portion? If you don't have any choice, go for IT or CS. That's what I said. Like, it's a safe choice. It's the safest Right option now. you mean to say. Okay. And I guess that engineering, even today, there is a hearsay like engineers are not getting jobs and all. But if we see the broader picture, then definitely we can say one thing: engineering till date is the safest option. Engineering till date, as compared to the other, higher studies, other streams of higher studies. Even today, engineering can be considered as the safest option, because a student, even after pursuing 4 years in the college, can get placed, which is not possible in any other trade, which is not possible. I have been a student of English literature, okay, and we have struggled for more than say 3 plus at least 6 to 7 years to get settled, to just get a job. So whereas engineering can provide you a job in just 4 to 5 years, okay, and not one, even multiple jobs. But definitely your expertise is very, very important. Okay, sometimes there is an expectation from the student side or from the guardian side, like college can provide you the job. See, what we can do is we can only play the role of catalyst. We can only provide you some kind of assistance. We can provide you training. We can guide you. But finally, at the end of the day, as we always say, Debashrita has got 5 jobs. Yes, we have a role there. Like we guided her, but finally, at the end of the day, it was her credit. She has made it to 5 jobs. So individuals have a very, very important role to play. The college can never guarantee you a job like this, that yes, you take an admission. Like I see
advertising campaigns by different colleges, like 100% placement, or once you join our college, you will be offered the job offer letter. That is not possible, ever possible, because I know a lot of students, those who don't have the eligibility criteria, even they don't meet the eligibility criteria, so they are not even entitled to the campus recruitment process. So that is one case. We have some students, those who go for higher studies even, so they are not interested for any kind of campus jobs. And the rest is, yes, they are interested, like you people were interested, and you people have successfully made it. So now I have a very definite question, anybody can answer to this question. Like when you join the industry, okay, you see a lot of difference, what you have studied and what presently you are doing, there is a lot of difference, right? So how do you match this difference, or how do you bridge this difference? Over to you, anybody can answer to this question. It's not a question, I'm just trying to get your opinion on it. As I'm from EC background, so আমার জন্য এটা ফার্স্টের দিকে একটু এরকম সত্যি মনে হয়েছিল যে আমি ইসি ডিপার্টমেন্টে এত সাবজেক্টস পড়েছি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনের, ইলেকট্রনিক্সের সাবজেক্ট ছিল অনেক ডিফারেন্ট, কমিউনিকেশনের সাবজেক্ট ছিল অনেক ডিফারেন্ট, তো সেগুলো এখন আইটিতে আসার পর কোনো কাজেই লাগছে না, কারণ আমাকে এখন যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে সেগুলো পুরোপুরি কম্পিউটার সায়েন্স বেসড। তো এটাই যে যেরকম আমরা ক্লাস 11-12-এ যে সাবজেক্টস গুলো পড়ে এসেছি, মেবি বাংলা বা অন্য সাবজেক্টস, বা ক্লাস 10-এর আগে যে সাবজেক্টস গুলো পড়ে এসেছি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, যেগুলো আমাদের হয়তো সেই সময় কাজে লেগেছে, কিন্তু আমি যখন 11-এ সায়েন্স নিয়ে অ্যাডমিশন নিলাম, তো তখন আর হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি গুলো কাজে লাগেনি। তো কিন্তু হয়তো কোথাও না কোথাও আমাদের মরালিটি তৈরি করার জন্য হয়তো সেই জিনিসটা কাজে লেগেছে। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে okay, Debashrita, I've got your point, but what about people from computer science, like you people have studied subjects from computer science and engineering only, but despite that there is a huge difference you see when you work in the IT industry. So what are those differences? Shashikant, what kind of differences do you see? Like उसमें बहुत सारे differences हो जाते हैं. My question is there any difference at all? Okay, that is the first question, and if it is yes, then what kind of differences? हाँ, बहुत बहुत डिफरेंस है. हम लोग कॉलेज में 10 लाइन के 15 लाइन्स के कोड लिखते हैं, वहाँ पे पता नहीं लैक्स ऑफ लाइन्स का कोड लिखा रहता है, सब ऑर्गेनाइज्ड रहता है. तो हम लोग जब भी कॉलेज में कोड लिखते हैं तो वो वैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखते जैसे जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे लिखते हैं. तो उसको हम लोग को समझना पड़ता है, वो हम लोग करते करते समझते हैं. तो अभी भी हमको भी पूरा नहीं आता, तो हम भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं. सीनियर्स होते हैं, समझाते हैं, बताते हैं क्या क्या पैटर्न होता है, डिजाइन पैटर्न्स होता है, वो सब हम लोग अभी भी पढ़ सकते हैं. जो हम लोग मिस करती हैं तो अभी भी पढ़ेंगे तो हम लोग को और इजी हो जाएगा समझने के लिए काम को. Okay, now this is for my viewers. A lot of people are watching this show presently, around 120 people watching this show. I guess more people will watch after the live session is over. If you have any question, you can put your question in the chat box. You can put your question in the comment box, and if it's a good question to be asked, then definitely we'll take up that question. যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কারো, ডেফিনেটলি আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে, এন্ড যদি মনে হয় সেই কোয়েশ্চেনটা আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি ওই কোয়েশ্চেনটা আমরা সিলেক্ট করব. Now Suneha, one thing that you means, if I ask you to say at least one thing which you feel like that is the best about your college, about HETC, one thing, because our college, schools, these are all our lifelong belongings. Okay, wherever you go, you can go for on-site, you can work in US or in any other first world country, but in your resume the name of HETC will always be there, so it's your lifelong belonging. So now one thing which you feel like this is the best part of the college, this is the best thing about the college, Suneha. I feel that the collaboration among the teachers and the students are best, and along with the our batchmates as well as everyone, teachers, students, everyone in the college, collaboration is very good. So the bonding, the bonding.
Yeah, bonding among bonding. the students or bonding between the student and the teacher. So you find this to be very interesting and you appreciate that. And what about Shashikant? What do you say? What do you like the most about your college? कॉलेज में मतलब इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टीचर लोग पकड़ पकड़ के प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, नहीं करोगे तो फिर घर पे फोन चल जाएगा, तो वो करना ही पड़ेगा। तो वो अच्छा बात है कि प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ता है। और दूसरा ना कि हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जो भी करना है तुम कर सकते हो। जैसे हम और सैकत डायरेक्टली सर को अप्रोच किए थे कि हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है, ये ऑर्गेनाइज करना है, वो ऑर्गेनाइज करना है, मतलब वो लोग रोके नहीं कभी, वो लोग सपोर्ट किए कि हाँ तुम लोग करो और भी सीखोगे, कभी कोई रोक नहीं। तो तुमको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगे, तुमको ग्रैब करना है। So ये जो कराई भी दवाई भी, ये स्ट्रेटेजी मानते हो कि ये स्ट्रेटेजी ठीक ठाक था, या ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा it was too hard, it was too harsh at times? नहीं सर, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो लोग जब नहीं करते ना तो बाद में वो लोग को रियलाइज होता है कि हमको कर लेना चाहिए था, सब कोई भला ही सोच रहा था, कोई बुरा नहीं सोचता है। Okay, and Saikat, what do you say? Like the best thing, what's your observation? Like this is the best thing of college. Like you take pride of this. Yeah, the people mostly, right? What Suneha said, it's exactly the same. The interaction has been very good. I've heard friends from other colleges. They said that, like, they didn't have a lot of interaction with their teachers, and also here we were very free actually. And as the years rolled on, like we came to second year and we came to third year, we got more free with the teachers, and that actually helped also. Like they were very approachable. All the teachers, even across departments, right? We were not like, we also talked to teachers from EC. I'm from CSE, so yeah, like they were always helpful and all. So yeah. Okay, was we have great. got some questions in the comment box. A lot of questions coming up. There is a question from Shubhato Ghoshal. I guess he's from EC department, most probably. How much coding skill is required to get placed in the IT companies? Is it enough what already is in syllabus, or you need to brush up your skills? Okay, so this is the question. I guess this question is intended for Debashrita, because Debashrita, you are from EC department. I would like to rephrase this question. Okay? Like when you are from CS or IT, it's fine. You have a very dedicated option joining the IT industry. But when you're from some other trade like EC or electrical or even mechanical, I know a lot of people, even from chemical engineering, a lot of people join the IT industry and they are not that good in coding. So how they are going to prepare themselves? Like for Shashikant, Saikat, or Suneha, it was fine. Means coding, Java, Python, all these things were part of their curriculum. But Debashrita, it was not part of the curriculum. As you said just now, অনেক সাবজেক্টস পড়েছি কিন্তু পরবর্তীকালে চাকরির সময় সেগুলো কাজে লাগলো না, আমাকে অন্য কিছু শিখতে হলো আরো ভালোভাবে। তো এই সুগতর কোয়েশ্চেনটা অনেকটা সেই রকম। সো কোয়েশ্চেনটাকে আমি হাইলাইটও করছি একটুখানি, এটা যদি আনসার আমরা পাই। অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমরা যখন আইটিতে আমি যখন দিয়েছি ফার্স্ট রাউন্ড IBM এ ছিল, ফার্স্ট রাউন্ডই ছিল কোডিং রাউন্ড। অ্যাকসেঞ্চারেও ফার্স্ট রাউন্ডে কগনিটিভের সাথেই কোডিং রাউন্ড ছিল। তো এই কোম্পানিজগুলোতে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম অ্যারে, স্ট্রিং, এই নলেজগুলো থাকা খুব দরকার। এই ফার্স্ট রাউন্ডটা অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার করা দরকার পড়লে। আর প্র্যাকটিস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। যে কেউ কোডিং হচ্ছে যে জাস্ট লজিক্স আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, সেই জিনিসটা প্র্যাকটিস অ্যাটলিস্ট যদি পার ডে কেউ 2টো করে কোড প্র্যাকটিস করে তাহলে দ্যাটস এনাফ ফর এনিওয়ান। So we are getting similar kind of. Okay, there is another question. Which programming language is most important for freshers to get up? This is a question from Vishal Ram. I guess he's also a student of electronics and communication engineering. But I will take this answer from Shashikant. Which programming language is most important for the freshers to get a job? At least one object-oriented programming is important. Like you can prefer whatever Java or Python, and one C. C is important, it's the base, and Java is okay. These two will help you a lot. C and Java, two
means fundamental But language. there are no restrictions, like you can learn more than that. Yes. Okay, so you can learn more than that. I think Vishal, you've got your answer from the best person. Shashikant says that yes, Java and C will do. But yes, if you can learn more than these two programming languages, then definitely that will help you sell through. Okay, thank you. Oh, we have got a question. I think Shoikot is from your batch only, but there is a question. Shoikot says, good evening, Shubham sir and my dear friends. How is the work-life balance? I mean to say, I think the question is like this: how do you balance life now? How do you balance your life now? This is the question, I guess. Okay. First thing, there is no balance right now. Work pressure, work Okay. pressure is pretty high, right? Because most people are working from home, so it's kind of like expected that you can work at least 10 hours a day, right? You're not just life has become like jumping from my bed to my chair mostly in the morning. And yeah, but the work has been good. We are achieving a lot of work right now. A lot of workflow is being achieved. Most people are also enjoying it, kind of like we get to see results faster. Most projects are getting over quicker than they should be if we are in office. So yeah, that's a good thing. And also the growth has been good. Yeah, but work life is like you have to deal with what you have right now, unless you can like change it. So yeah. Okay, there is a question from Vishwajit Kundu. He's from the civil engineering department, and this question is like, how difficult is it to get into the IT sector from a discipline like civil engineering? How should I prepare for technical interview of an IT company? This is the question. Okay, let me highlight this question as well. How much hard it is to join IT sector with 4 streams? It's not hard. It's pretty easy. You have to learn programming. That's important. Nothing Too else. short and precise. Okay. Let me tell you that Shashikant is not a man of words, but a man of action. He's too introvert, but I'm surprised to see that today he's at least he's saying something. Otherwise, in my entire college life with him, means I'm here for the last 11 to 12 years, but I have seen him for 4 years in college, but I've never seen him speak so much. But today, I asked him before this show that please say something. Kuch to bolo. Okay, if you remain shy, if you stay silent, if you keep mum, then the show will not run. So I guess I have motivated him a lot. But let me tell you that yes, he's introvert, but not inside the interview room definitely. And had he been introvert inside the interview room, he would not have cracked 4 jobs in a row. And I bet that if he had appeared in other interviews, he would have cracked other jobs as well, even more than 4. I think you didn't appear after that, right, Shashikant? After getting 4 jobs, I cracked almost all of the MNCs except Tech Mahindra because I didn't appear for Tech Mahindra. Accenture okay. also, Capgemini. Okay, so you qualified for Accenture as well? Yeah, I did. Okay, that is not in my knowledge. That is not in my knowledge. Okay, Just recently I did it. Oh, recently you have got it. Okay, so if you just read out the job offers, how many job offers then? We have like 4 in our knowledge: Wipro, TCS, CTS, Infosys, and then Accenture and EPAM, yes. and I appeared for technical interview for Capgemini, cracked it, and then didn't appear for the HR because like there was 2 years bond, so didn't wasted a seat. Oh my God, 7 jobs. Okay, so except IBM, I guess you have made it to all the big names. This is incredible. This is incredible. Okay, so I think Bishwajit, you have got your answers. Okay, a lot of people are congratulating you. A lot of people are congratulating you. Okay, these days we see a lot of people joining the banking sector from BTech to a banker. Okay, in the next episodes, definitely we will come up with live sessions where we'll have people from the banking sector. Okay, Debashrita, you got a job in the banking sector as well. So how do you see this when people do this crossover from engineering to a completely non-technical job, like joining the SBI clerkship or
turning out to be a WBCS officer or working in somewhere else. How do you see this? Do you think that this is also a very good orientation, or this is just a wastage of 4 years in the BTech college? না, এটা একদমই না। এটা বেসড করে হচ্ছে যে অন ইওর ওন ইন্টারেস্ট। If someone has interest on banking sector, then he or she can definitely go for this. ওকে, সো আমিও পেয়েছিলাম ব্যাংকিং সেক্টরে একটা জব, বাট আমার ইন্টারেস্ট ফার্স্ট থেকে আইটিতেই ছিল, তো তার জন্য আমি ব্যাংকিংয়ের জন্য যাইনি, না গিয়ে আমি আইটিতেই গেছি। Okay, there is a question from Xenia, a very lengthy question. Sir, I have a question. According to the present situation of COVID, a lot of jobs are getting replaced. So what is the current scene of jobs right now? I mean, if we practice GSA from a specific ID in a particular language, then is it enough to get a decent job after 1 to 2 years? This is Xenia Banerjee from CSE second year. Okay. Suneha, what's your reply to this question from your junior? Have you got the question? Yes, it is whatever you learn it properly. As Sashi said, please, means any language you learn 1, you learn 2, you learn 30, that is up to you. But whatever you learn, you get your basics clear, and you just learn it properly. So actually, it is not like you're replacing the jobs, but then whenever you are good with something, so there's always a job in the market for you. So okay, there is a very interesting question from Orijit Chatterjee. He has written his name that way, but actually Orijit Chatterjee. There is a question from Orijit Chatterjee. The question is, do you have any plan for startup in the recent future? Is there any plan for a startup in the near future? And he has also asked about any idea. So Orijit, nobody is going to share his startup idea, okay, on a public domain. Even if there is any startup idea, nobody is going to share that with you, and never ever in the public domain. But yes, I can ask these questions to my panelists. Do you have any plan for a startup in the near future? Yes. Or it's too early to say? No, it's adventure. It's adventurous. Like working सिर्फ ऐसे काम करके मजा नहीं आएगा ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, so it's not going to work, because we know that Shashikant is already into the tuition business. Okay, if I at all say it a business, okay, he offers tuition. So those who are living in Howrah and nearby areas, and if you need any kind of help, assistance relating to computer science, relating to coding, you can contact Shashikant, and he's a very well-known teacher in that area as well. So besides being a IT professional, that's a good combo: computer teacher plus IT professional. Okay. Anyway, we are getting more questions. There is a question from Abhishek Manna. Let me see this question relating to projects. So you are being sent for different internships, and you need to undergo projects, BTech projects as well. So there is a question relating to that project. What projects or internships did you guys do which added value to your resume? And this is a question from a second year student, Abhishek Manna, electronics and communication engineering student, I guess, Abhishek from HETC. So anybody can answer to this question. Feel free to answer to this question. The role of projects and internships. So projects are important to show. As a second year student, you should at least have 1 or 2 projects that because you won't be probably not having internship at that point. So you should have at least 1 or 2 projects that will get you that first internship, right? Once you get an internship, you could add it as a work experience, and that will be valuable to your resume also. For projects, you should probably have something that is not just a demo app or something. It should be kind of hosted somewhere, or it should be demoable in the interview, so that the interviewer can also look at it while interviewing you.
that adds tremendous value to a resume of a second year student, and that will surely get you an internship if it is competitive enough. Yeah. Okay, so we are almost at the end of the show. Now, an open-ended question for all the panelists. In just one line, if I ask you uh, to identify the path to success, or if I ask you like, what is the key to success? Okay, you people have been very, very successful as of now in your life. So, what is the key to success? Not only success to IT jobs, uh, any kind of success or success as far as placement is concerned. Okay, what is the key to success? I'll start with Debashrita. Debashrita, কি মনে হয় যে কোন জায়গাটা খুব জরুরি? কারণ আই নো ইউ ভেরি ওয়েল যে তুমি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছো, কিন্তু তারপর একের পর এক সাফল্য এসেছে। ডিস্ট্রাকশনস কে দূরে সরিয়ে রেখে কিভাবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়? দেবাশ্রী। ফার্স্ট থিং, আমি এর আগেও যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে ফেলিয়ার আসলেও আমাদের সেটাতে ভেঙে পড়া উচিত না, আমাদের সেটাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি প্রচন্ড সাপোর্টিভ ছিল। আমার বাবা মা কখনোই এই প্রেশারাইজড করেনি আমাকে, এটা বলে যে তোমাকে এক্ষুনি একটা জব পেতে হবে, যার জন্য আমি ফ্রিলি আমার নেক্সট স্টেজের জন্য প্রিপেয়ার হতে পেরেছিলাম। তো আই থিঙ্ক এই সাপোর্টটা প্রত্যেকের লাইফেই দরকার সাকসেস পাওয়ার জন্য। ওকে, Suneha, what about you? যেটা দেবাশ্রিতা বললো যে সাপোর্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যালং উইথ দ্যাট ওই নিজেকে আরো যত ভালো করতে পারবে, মানে নিজে যেভাবে সেটা যেমন ভাবেই হোক নিজেকে যত ভালো তৈরি করতে পারবে, সো দ্যাট ইজ প্র্যাকটিস হার্ড ওয়ার্ক, স্মার্ট ওয়ার্ক, ইট ইজ লাইক smart work, and yes, practice. Okay, too much of practice, hard work. Okay, hard work. These days we hear a lot about smart hard work work as well. smart Yeah, work. hard and smart work, or I don't know if Yes. we can make a new word combining these two words. Okay, hard plus smart. We can make a coinage. Okay, anyway, Shashikant, क्या लगता है? Means सक्सेस के पीछे मत भागो, ये तो पहले ही बोल दिया, लेकिन सक्सेस मिलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मतलब फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आते ही है जरूर। तो जब भी फेलियर्स आएंगे ना, तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होगा, या तो बैठ के रोए कि हम फेल हो गए, या तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन होगा कि हम फोकस करके किस रीजन की वजह से फेल हो गए। मैंने जब भी पहला इंटरव्यू दिया था ना, जब सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया ना, तो उसमें मैंने देखा कि पहले इंटरव्यू से मेरे को बहुत ज्यादा कुछ आता है सेकंड इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यू करते रहा, बैठ के रोता रहता तो फिर नहीं होता। Okay, and Saikat, the same question to you, and we are going to wrap up soon. Okay. Perseverance, I guess. Like you should, as from an engineering point of view, there are 4 years. So what I've seen from my friends who are also at better places, they dedicated 1 year of their life, and they have a head start of 3 to 5 years in the job, right? So I guess dedicate 1 proper year to your holistic and full development. That will help you immensely when you look Okay, back. 1 year dedication or 1 year devotion. But my recommendation is not just 1 year, at least 2.5 years. Okay, because as we all know, your potential or your expertise is not the same. So Saikat has made it in 1 year, but for a mediocre student or for any other student, I can say like you need 2.5 years or sometimes even more than that. So start your practice from very first year. Start your preparation for the aptitude test, and definitely if you are heading for an IT job, then you have to start your preparation for coding as well from the second set, because it's a part of your curriculum only. I guess first time you get to learn coding in the BTech syllabus, it is in the second year, right? Not second year, in the second sem, I guess. Are you getting my point? Yes.
Yeah, in the second sem only, I think you have a paper of Yes. coding in the second semester, and then it moves on. So definitely, you need to prepare yourself from the very first year. Shaikat said, like 1 year devotion, 1 year of practice, hard work. But my recommendation is not just 1 year, but if you can do it better for a couple of years, that can bring you better result. And thank you so much for joining in. Thank you, Debashrita. Thank you, Suneha. Thank you, Shashikant. Thank you, Saikat, for joining this session. It was really a very, very pleasant session with you. And this was a debut session, the first Facebook Live on our Facebook page. So thank you for joining the session. I guess two people have also enjoyed the session. We have got so many questions. However, it has not been possible to take up all the questions. So sorry for that. We have just selected a few very, very significant questions. So thank you once again to all the panelists. Thank you to all these HTC super achievers. And we have, there is an announcement. We have a scholarship test. This is the first time that we are organizing a scholarship test on 11th of July. You know that the board exams have been cancelled owing to COVID. So we have organized a scholarship test on 11th of July. This is an online test. The registration link of this test is given in the description box, or you can also register from our website. You can register from our Facebook page as well. The registration link is available everywhere. The last date for registration for the scholarship test is 4th of July 2021. And definitely, I guess students, those who are aspiring for a BTech course, I guess few people will definitely register or enroll for this test. And we have a scholarship amounting up to 15 lakhs. So this is a great opportunity for students, those who are presently in the 12th standard. So thank you all once again. And this is Shubham signing off. And next week, we meet again on Facebook Live with some other achievers of HETC. Thank you. Good night.